fundeka ngolhlobo ukuba uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu uyise wozuko aninike umoya wobulumko wokunikhilela nimazi kakuhle engqondo ukuze nilazi into eliyo ithemba lobizo lwakhe nento obuyiyo ubutyebi nobuqaqawuli belifa lakhe phakathi kwabo abangcwele. Bathandekayo, ndifuna sithethe nje ngalamazwi. Uba ngabe ukhona nje ophethe iBhayibhile ye-English angakasifundele, ngoba isiXhosa abanye abantu basebangabazi ubuqhawuqhawuli. Abanye abantu bathi ngexesha bengamaXhosa bangasazi isiXhosa, and isiXhosa siyathanda untsokotho. Kuthiwe umuntu sisinyabi kanti umuntu ongahlakaniphanga. Thina sazi isinyabi umuntu onasikayo nje ubona isiXhosa inamagama ibe namagama ethi umfazi osisinyabi uyichitha indlu yakhe ngezakhe izandla kanti ohlakaniphileyo uyayakha. Ngamagama zincwadi ezipha kwiProverbs, imizekeliso kaSolomon. So ufumanisa uba omnye umuntu akalazi eli gama balithetha ukuthini, kanti siyasithanda uyifunda ne-English xa siphakathi kwabantu. Nabasozoshumayela ngayo nje siyifunde, ufumanisa uba phayana liguqula ngelinye indlela elaa gama elicacise elaa gama belingacacanga. Cela sifunde nje phaa ku-17, Ephesians chapter 1 from verses 17 to 19. Make sifunde nje ke sive phaa sizoncokola kamnandi sive uba ngaba kuthethwa ngantoni na. Eyona nto endinomdla ngayo lela themba. Xa ukholwa kukhona ithemba khona, ngoba le nto ilithemba yiyona nto esigcinayo nokwazi ukuthi sinobutyebi. Cela ufunde Ephesians chapter 1 verse 17. Keep asking that the Lord of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints. Yes. Amen. Qhubekeka sowugqibile. Verse 19. And his incomparable great power for us who believe, that power is like the working of his mighty strength. Ibambe kanjalo ke tata, ibambe kanjalo. Ibambe kanjalo. Ndicela nje umama Macamba akasikelele ilizwi sizawushumayela. Cela usikelele mama. In the name of Jesus. Nalizwi lakho Thixo wethu onamandla, izwi lakho Nkosi uthemba imvuyo, Thixo wethu onamandla onke, izwi lakho linamandla, izwi lakho lidala into ezingekhoyo sibe khona, Thixo wethu oyingcwele. Namhlanje ke Thixo wethu onamandla onke selizawa Nkosi phakathi kwethu, Thixo wethu onamandla onke, sincede Thixo wethu, masive Nkosi ukuthetha kwakho Thixo wethu onamandla onke, egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Sincede Thixo wethu oyingcwele, konke okuthethileyo sikugcine uNkulunkulu ukuze sikwazi ukukwenza Thixo wethu onamandla onke. Sincede ke Nkosi, sikelela ke Nkosi umkhonzi wakho esemi phambi kwethu Thixo wethu onamandla. Mncede ke Nkosi membathisa amandla uNkulunkulu wethu onamandla onke, ukuze Nkosi athethe kwakho egameni lenkosi uYesu. Amen. Noba siyaziswisha off ezinye mics esivese sikhuphe sisive siyazi uba ngaba kusebenza lela yami yodwa mic. Siyabulela ke ukuba uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu uyise wozuko aninike umoya wobulumko. Nibufumana apho ubulumko kuye? Aninike umoya wobulumko
wokunikhilela nimazi kakuhle anikhilele nimazi kakuhle nikhanyiselwe amehlo engqondo ukuze nilazi into eliliyo ithemba lobizo lwakhe. Apha bathandekayo kuthethwa nebandla lase-Efese. Ibandla lase-Efese manje ngake ndikukhumbuze ngalo okanye mhlawumbe ndikutyhilele ukuthi libandla ebelinjani. Abantu base-Efese abazange basokola malunga nezinto eziphathekayo. Abazange basokola ngemali, abazange basokola ngobomi. Akho nto yake yabahlupha abantu base-Efese ngoba abantu base-Efese yayingabantu ababekholwa kwisithixo esasinamandla kakhulu. Isithixo sabo ekwakusithiwa xa sibizwa nguArtemis. And esisithixo sase-Efese babesenzela izinyithi esasibangenisela inzuzo enkulu kakhulu. Ngamanye amagama aba bantu babengenawari yanto, abazange babe baguquka ngoba behlupheka, ngoba abanye abantu baye bakholwe kuThixo ngoba besiva ulwamvila lendlala. Abanye babona ukuthi izinto azihambi kakuhle ebomini babo. But abantu base-Efese kwakunzima ukubatshintsha, kwakunzima ukuba ngaba balive izwi, ngoba uYesu uthi kungalula ukuba ngaba inkamela ingene entunjeni yenaliti kunokuba isityebi siqhamule ubukumkani bamazulu. Abantu base-Efese kwakungekho lula ukuthi balive izwi, kodwa ithi iBhayibhile yam uThixo waba nenceba ngabo ngoba uThixo wayesazi ukuthi izinto zasemhlabeni zinesiphelo. Kuthiwa kwafika uApollo, eEfese. Ithi iBhayibhile yam wayekunqele ezifundweni izwi, wayicakaca, wayi-unpacka ngeyona ndlela. Uma efika uApollo ufika kwaba bantu kudala beshunyayezwa, kufika bashumayele kodwa bancame. Basuke aba bantu babakhombise bathi uyambona la Thixo umiphawu namabele, asinayo omnye uThixo esingathi sikholwe kuye. Mayefika uApollo, ithi iBhayibhile yam wayikunqele ezibhalweni. Ngamanye amagama wafika uApollo wabatyhilela lento inguKristu, bayazi inxenye yaguquka, inxenye ayaguquka. Ithi iBhayibhile kwabakhona i-conflict eEfese. Abantu bakhona kwavela isaqunge ngoba abanye bebengaphesheya bathi asiyazi lento ize nalo uzokusilambisa, ngoba uza lo muntu uthetha nje ngezwi and elilizwi lakhe alisiniki into njenga ukuba uThixo wethu Artemis ebesondla. Ithi iBhayibheli kodwa aba bantu baye banqunqa bekhonza ngoba kwakukhona ithemba, kwakukhona elithemba kuthethwa ngalo namhlanje njengoba izwi lenkosi lithi ukuba uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu uyise wozuko aninike umoya wobulumko wokunikhilela nimazi kakuhle, nikhanyiselwe amehlo engqondo ukuze nilazi into eliyo ithemba lobizo lwakhe. Ngamanye amagama eyona nto inamandla uYesu ezanayo emntwini uza nethemba. That is why incwadi yabaseHebhere ithi ithemba esinalo linqabile likwaqinile. Then lapha uPawulos uyababhalela ukuthi makanikhanyisele ukuze elithemba ninamathele kulo, ngoba umuntu ongenathemba uhamba nezikhukhula, kanti mawulazi ithemba lakho awusuki kulo. Khumbula amadoda afana noYobi ekwathi izinto zwanetha but ngenxa yoba banethemba babambelele ethembeni. Khumbula umama uHana abathi sebethuba ngompristi besithi wena uhlala ukunxila uyayeka nini iwayini, but bathi ndiphalaza umphefumulo wami kuThixo andiselanga sisele sinxilisayo ngoba babembambe ithemba. Mawubambe ithemba
uyathemba awusukunyiswa nto noba sekukhona izinto ezikulilisayo uyabambelela uxolela ukuncothuka nalo ithemba aliswayo Apostle Paulus esithi anityhilele kakuhle ukuze nikwazi. Hallelujah. Then aba bantu base Efese besawube beguqukile ithi iBhayibheli baye banqunqa bakhonza but kwakukhona into eshotayo kubo umoya ingcwele ngoba umoya ingcwele mayengekho empilweni yomzalwane isazela somzalwana sisebenzi uyakhukhuliseka na intoni na evelayo. Uba nikhumbula kakuhle uYesu xa ihamba eshiya abafundi bakhe babona benxunguphele wathani nishiye nodwa ngoba benigcinwe benihamba nami nigcinwe ndim ngamaxesha onke ehlala ndilinqanqatha wathi ndiyahamba ke ngoku ndiyanishiya but andiyisayi kunishiya nodwa ngoba kufuneka nibe nomalusi uthi ndiza kunishiya nomoya ingcwele uthi ze nihlale ningaphumi nihlale de nambathiswa amandla nihlale eJerusalem de nambathiswa amandla. And uYesu wayazi ukuthi bazawufacana ne-challenges ngoba mawukholwa zikhona izinto ofacana nazo awuhambi smooth. Then uyafika uPaulus ubona abantu bashunyayezwe ngoApollo uthi nakholwayo nje ingaba nake nahlangana nomoya ingcwele bathi abantu azange sava nokuva ngayo asiyazi lento uthetha ngayo. uPaulus wababeka izandla kwaqala konakala kwaqala kwenzeka izinto kwaqala kwaphila abantu kwaqala kwasindiswa abantu eEfese izwe apho ebeliqine ngeyona ndlela baqala abantu bambona lo Yesu babambelele ethembeni bazishiya indlebo zabo baqala bayazi ukuthi ukhona uYesu ovula amasango ezulu ukhona ubomi obungenasiphelo obubobe esibuphilayo bobomzuzwana. Dinabantu bayi6 umzekelo bahleli ngasezirobhotsini emakhaza ngakwaGoli. Aba bantu bahleli bangqonge itafile bahleli kwizitulo zegolide bayi6 bathandathu. Umzekelo abantu base Efese njengoba behleli nje aba bantu imilenze yabo ayisebenzi abakwazi ukuzimela abakwazi ukuphakama abakwazi ukuhamba banxibe kakuhle amadoda nekhathi abantu abangomama banxibe kakuhle bahle bafakele kuhle nje yonke into yabo iyabukeka bahleli and indlela abaphila ngayo funeka bacule babonakale bebahle ngamaxesha onke ukuze abantu abagqithayo bamane bebeka imali banesitya semali apha phambi kwabo. Aba bantu mane bebeka imali and aba bantu ke ngokuna abakwazi ukuziphakama abakwazi ukuhamba. Kufika usecurity uvela kwaNedbank emakhaza uthi ndithunywa ngumanager uthi mandize apha kuni ndizokunixelela uba ngaba eNedbank emakhaza kufike isigidimi sivele eDubai sathi wonke umuntu apha kuni uba ngaba nje uthe wayeka ukucula wabahlukana lezi zinto ezinizenzayo apha uyakwazi ukuphakama ame ngemilenze yakhe. But ke ngokuna into ningazokwazi ukuyifumana ngoku yimali into eniza kuyenzelwa phayana kwaNedbank kuzawukhala ixilongo ngenye imini niye phayana eNedbank umuntu ufuneka aye ezihambela ngemilenze yakhe okanye noba uyahamba angayefika phanjiswe ngulomuntu omhambisayo. But ke ngokuna phayana umuntu nomuntu uzawuzingenela funeka angene ngemilenze yakhe. Abanye abantu bakholwe
abanye bangakholwa, abathathu bakholwe, abathathu bangakholwa. And bayababona ababakholwe ukuthi imali ayisangeni kubo ngoba ngokuna basenazo izinto ezinhle abasafakela ngekhathi zabo bazichebile and isitya semali sisangeni, imali ayisangeni esityeni sabo, abasacula basathini into abayibambileyo babamba ithemba lokuba sizawuya eNedbank and eNedbank ngemva kwakhona kuzabe kume private jet ezawusithatha isisaphi eDubai apho sizawufika singamla ubutyebi bethu khona apho singasawuphinde sifike sisokole khona kodwa sibambela themba naba siyasafarisha ngoku ewe siyayibona imali yangena kwaba siyababona ukuthi banelisekile but abakwazi ukuhamba thina siyakwazi ukuhamba sizawukwazi ukuzingenela eNedbank apho siyakhona and khona kuzawungena ngename tag iname tag yakhona funeka ibhalwe Nedbank ibhalwe igama lakho bonke abangena leli gama abazokwazi ukungena eNedbank bahleli ndithe abathathu abakholiwe abathathu abakholwanga okay masithi bakhona abababini bakholiwe kakuhle masibohlule njengoba bebathathu sibenze babe yi6 bakholiwe aba kakuhle bazilahle izinto zabo abo bakholwa ngoba umanu security manje efike baxelele bafundisa bakholwa but abafuna ukuhlukana nezinto because bayibaqonda into ba izawusibulala indlala inxele likakhethekile lizasibamba uba sike sohlukana nezizinto abanye abakholwanga kawukholo bathi thina sina uya kulento izasilambisa ngoba thina sonwabile kule ndawo sikuyo abanalo ithemba lokuba ngaba bukhona obunye ubomi bajoke okubomi bukhona ababantu ulikhale usecurity abethwe ngabantu ukuthi awulahlekisa abantu abethu usecurity afisiqaqa kufika ambulance imthathe imsekhaylisha afike phayana phile xa iphilile phayana afike athi andisayikuza apho andisafuna ukubonwa ngokuna yizani apha egarage nina abantu enikholiweyo ngabe fika egarage afika abaxelele athambani lokuyishumayela lento bendiyishumayela kodwa zenazi ukuthi abantu bazawunizonda mina ndiyahamba ndiyamanager eNedbank kulapho ndizawunilinda khona uma ndibuya ndizonilanda ukuthi siyapheni sibhekene eNedbank kodwa bukhona ubutyebi benu amagama enu abhaliwe and nazi nename tag ndiyaninika mayifika security ufika boko kumanager ubethelwa ababantu security umzekelo kaYesu ababakholwe umzekelo wabapostoli bafika bayashumayela but bayazondwa ngabantu abafunwa ngabantu ngoba lo Yesu wabo akaphethanga nto naxa efika kubafundi bakhe obafika beloba inhlanzi besenza icebo lokuziphilisa afike engaphethanga mali afika athi ndilandele ndawo nenza abalobi babantu ufika nje lo muntu akezinanto but uza nezwi but elilizwi lisuka livuselela ithemba elithemba libakhona manje sekungekho into efrijini elithemba mawuthe walibamba kuthi kupotyakala ekhayeni izinto ezingahambi kabuhle abantu bakubuza bawuphangela laphi so ungasaphangeli ngoba bakubona mawuhamba estratweni uthe stomach in chest out forehead upper ngoba kaloku nethemba elingaphakathi elingabonwa umuntu lobutyebi obungonakaliswa lilutho amasela angaqophoziyo ebe obungasoze baphuncukana nawe ayifika likhali icilongo abake bamane behanjiswa mosandithi imilenze stiff because xa ungumzalwane unothando imilenze stiff imilenze yakho uzama ukubahambisa njengoba umuntu ungahambisa nje kuba kaloku ngeba bona bayafuna ukukholwa bayayithanda lento but ke ngokuna abayamkeli because izabahlukanisa nezinto zabo bayaya nasenkonzweni futhi bafike bahlale bakhonze kube mnandi bakhonze but imilenze stiff
abazokwazi ukungena kwa Nedbank. Makuthiwe ke ngokunali khalile ixilongo. Bayaya abantu eNedbank bayabahambisa kaba bahamba nabo. Abanazo i-name tag, abanye bane-name tags. Bayabona ngointo zomhlaba ziyaphela. Xa kufika emnyango kwa Nedbank, masifika kumosipha kwa Nedbank, kukhona lo mnyango lo ungena kuqala. Ungene kuwo kube khona lo, ukhona lo uthi pull, kube khona lo uthi push. Jesus. Xa befika kwa Nedbank, ku-security ukhona umile. And eminye iminyango lisemacaleni ivaliwe. Wamba lo muntu obukhonza naye amaxesha onke. Xa nifika eNedbank ningena umbambile uvuma umnyango umtsale ningene nobabini uvaleke lungemva. But xa ufika phambi kwabo kuthiwa push umnyango awuvuleki. Athi security anikwazi ukungena nobabini. Kufuneka umuntu oyedwa ozongena ngoba bani benobabini kule ndawo awuvuleki lo mnyango ungaphambili. Ngeba nami ndiyafuna ukwenza inceba kodwa umnyango ongaphambili awukwazi ukuvuleka. Ewe bendifikile ngasegaraje ndafika ndashumayela inceba isavuliwe namhlanje ngeba ndinothanda uba ngabe ungangena but umnyango awuvuleki. Kuthiwa jika uye ngemva. Xa ufika uthethe ngombololo ukwazi uba ngabazela uyangena lo yena ancama izinto zezwe athi uJohn xa ngabo kodwa abanyuka bembethe emhlophe kuthiwe aba ngaba abanyamezela inhlungu yasemhlabeni ngaba balamba ukuhluthwa ngaba bashiya izinto bathi somlandela uYesu bashiya imizi yabo bashiya konke abaphila ngakho bathi somlandela uYesu bashiya amakhaya abo bashiya abazali babo bashiya zonke izinto ebekukhonela kuzo emakhaya balandela uYesu. Uthi uJohn kodwa ngobani benyuka bembethe ezimhlophe uthi abancama konke ngenxa yegazi elaphalalayo ngoba kukhona ithemba elalikuwa ngaphakathi. Sengathi ngiyabona ubuhamba imilenze Steve uyangena ubuhamba naye uyalila uyangezela isiyengesi uhleli phayana la ndawo uthi awukwazi ukuma imilenze yakho ityobololo. Mina ndiyakwazi ukungena uba ngabe ungaphakama na ungazingenela. Yango waseNedbank awuvuleki ebantwini ababini. Umuntu nomuntu uzawusibela ngomhla wokugqibela uma sekabona uYesu. Umuntu uzawusibela ayibe ndiphila kanjani emhlabeni ngoba ndithe emhlabeni izinto zisenzeka ngasuka ngandalandela uYesu ngasuka ndahamba naye izinto zami zingahambi kakuhle but ndahlala kuYesu. Njalo indaba yokukhonza uThixo ngexesha kusashunyayelwayo kusathiwa uyabuya uYesu udinga abantu abazinikela kuye. Bakhona abantu abathi uyabhora ukukhonza ngendlela uThixo afuna ngayo kodwa masazi ukuthi abangena abantu ababini kumnyango waseNedbank ungayihlabelela ingoma ethi ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho. Ngelo xesha babe sekulate sekuvuka noma isihlabelelo kodwa mangabe namhlanje usithi likhona ithemba sinethemba esihamba nalo madoda nabantu bangathi besithonga babona kungabonakala into kodwa sityebile ngaphakathi. Athi umhlabelelo ndityebile ngaphakathi mawukimi Nkosi yami ngoba kukhona uNkosi yakho ngaphakathi. Kukhona ubutyebi obungagayanga ngezandla zandoda. Kukhona ubutyebi obungabonakaliyo ngomhla wokugqibela uzongena ngelo themba.
Singahamba sonke. Sinxibe impahla kwa-Edgar sonke kubanye mandithi impahla yasemachineni sonke. Benesuti yasemachineni awube nesuti yasemachineni. Okanye unxibe kwa-Spitz. Unxibe iLacoste. Sonke sinxibe iLacoste. Sihambe sonke endleleni. But kukhona apho kuzawuhluzwa khona. Ziyakhula izinto zonke. Ngenye imini abafundi babona bekutyalwa imbewu enhle kusuke kuhlume nomdiza kuhlume nento ebingatyalwanga. Bayabuza ukuthi besingatyalanga imbewu enhle na, kodwa le imbi ivelaphi? Ithi impendulo kuyekeni kuhlume konke. Liyeza ixesha lokuvuna lapho kuzawuthathwa imbewu enhle isiwe kuvimba, kuthathwa imbewu eyonakeleyo, into engakayityalwe iyotshiswa emlilweni. Ngethanda ukuthi sihambe indlela sonke kodwa sibe singazongena, ngoba kuthiwa lithe ibali lam xa ingena ozawungena eNedbank thatha ngosayina ama-billions wakhe, mayijikela ngasemva iyayidlisha i-private jet apha, private jet yakhe azawungena kuyo. Efika zikhona itafile nekhompyutha, ama-apile mfondini, uthatha ngokucofa-cofa, zonke izinto ziyazenzekela. Uma efika ngaphambili wamkelwa ngezandla ezishushu, indlu azawungena kuyo yindlu enhle, ngobuncane ubutyebi bomzuzwana. Ezasemhlabeni izinto ziyaguga ziyaphela, kodwa likhona igama lakhe elingasoze laphelelwa yivelu. Ngomhla wokugqibela koshiyekelo nalotha ezomhlaba zabe sesigqithile, indawo abazonwabisa kuzo abantu zibe sezingasekho, amahlathi abephelile, kodwa kwabe kushiyekelwa nalotha elinamandla. Sekhona emhlabeni sena singakhumbula uba ngaba sibambele ithemba thethwa ngalo namhlanje, ngoba nebandla lase-Efese laliphila kamnandi. Abantu bakhona babetyibilika erameni, bayothi thatha ngempundu ebhotolweni, kwakumnandi kusengcibhana. Kodwa kufika izwi likaThixo zaqala zaguquka izinto. Kubani ongaboniyo ukuthi umhlaba uye esiphelweni? Zonke izinto ziphelwa yivelu. Icala le-economic liyehla, zonke izinto ziphelwa yivelu. Nabantu esithembele kulo eParlamente abanalo ithemba, kodwa ikhona indoda eyaphalala igazi layo emnqamlezweni, nabantu abathembele ngaye abasoze bathaniswa. Bonke ababambela themba, bonke ababambela themba, babamba ithemba eliqinileyo, babamba ithemba elingaguqiyo, babamba ithemba elingenawushukululiswa. Uma ngabe bebambela themba liyabakhapha, libasendaweni elungileyo, libasendaweni apho bazophila kamnandi khona, bazobuva ubuncwane besemhlabeni, bavuka umnandi izinto zibanetha, bathi bevincasa izinto zisenzeka kubo, bathi bevincasa yamazulu, bangazifi inhlungu yalo mhlaba, ngoba baphethe ithemba. Xa unethemba uthi umntana noba sebeqhwatywa ngomnye umntana okanye emvimbilekese athi ukhona utatam uzandithengela. Yayazi bangabi khona ilekese ekhaya, noba apha esitratweni ningandimvimbilekese, kodwa ikhona ilekese ekhaya. Into unganganyolikeli neelekese zasesitratweni, but ayazi bangabi khona ilekese yasekhaya.
ukhona apho ndiyakhona, utata uzawunika ilekeso endiza kuyonwabela. Sekhona emhlabeni sengathi singazi ukuthi ukhona apho siyakhona. Cela siphakameni, simeni ngenyawo, singashiyeki. Utshona uthi maningayi esihlwele kwindlu kaThixo, maningakhapha abahambayo, maningantantanyiswa, simenze ndiqhathule ngayo ukuze masingene nebhenki kwazi nam ndingatsalelwa nje umnyango but ndikwazi ungena ndizishofele ndingene. Sesikhona kule ndawo, sezawuthandaza enhlizweni yakho. Bangabe uyaziqonda uba ngaba khona ukutyhafa emoyeni wami, khona ukutyhafa, khona ukuthathaka, ndidinga ukomelela. Uthi Nkosi, ndifuna uba undityhilele ukuze lithemba kuthethwa ngalo namhlanje, ngoba ithi le vesi ukuba uThixo weNkosi yethu Yesu Kristu uyise wezuko alinike umoya wobulumko wokulityhilela, nimazi kakuhle, nikhanyiselwe amehlo engqondo ukuze nilazi into eliyo ithemba lebizo lakhe. Funeka namhlanje ucela uThixo ukuthi akuncede, ngoba singahamba sonke kanti asomelelanga sonke. Sikwazi ukuhamba sihlale sonke, kodwa malibuye ixilongo elikhala singangeni sonke, ngoba siphelelanga kulo mhlaba. Uthi wongithwala uthi